This conference will now be recorded. Okay. So, guys, why do we need Ansible? Okay, I'll recall one more time. So, very simple, guys. So, in any organization, generally there will be n number of operating systems. Okay, it doesn't matter which platform you are running. Like it can be your AWS, it can be Azure, it can be Google Cloud or your on-premises servers. Okay, na? There will be n number of operating systems running because to support your website, example ICICI website, మీకు కనపడేది ఒకటే వెబ్సైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఓకేనా ఫ్రంట్ సైడ్ but in the background to support this website and different functionalities and different tech like maybe what I can say database, so there will be different technologies we need in the background, so number of operating systems are running in the behind. Okay na? Again, for each server there will be three sets. One is development, one is for testing, one more is for production. So if it is a project like ICSA, there will be like hundreds, thousands of servers, thousands of EC2 instance available in the background. Okay, now when you are working for that kind of project. So, and as I Amar, your told, voice is echoing. okay, is it for everybody, guys? No, Is it for no, everybody? no. I'm All getting right. clear. Yeah. So please check them from your end. Yeah, nowadays, because of this rains, okay. So yeah, maybe please rejoin once. So guys, here, as I told, in your project, you may have hundreds of thousands of servers. Okay, now. So maintenance is our responsibility only. Maintaining. Okay, so means they should be always up and running. Maybe if any updates available, okay, regularly you have to, maybe frequently, every 10 days, 1 week, 15 days, you have to generate some reports like getting CPU, RAM, storage, information. Okay, so or sometimes application team they will ask you, okay, they have 100 servers, they will they related. So on top of their 100 server, they want to like install some maybe some application, some package, some RPM package. So you no need to do manually by logging into each and every server. Okay, so Ansible is one-time setup, guys. ఒక్కసారి నువ్వు setup చేస్తే. So here, all these servers we don't launch in one shot, right? One by one, based on your like functionality, one by one you will launch immediately, guys. Remember, any time in your real time, whenever you launch any new server, so there are some minimum standards we have to set up on top of that server. What are those? Like you have to set up monitoring, you have to set up backup, you have to set up, maybe you have to uninstall whatever the packages you don't need. By default, so many packages you will get. So maybe sometimes if it is your critical application, like some standards will be there. So they will give you some set of packages related to your project. So this is a minimum things you should do on top of that new server whenever you whenever you launch new server. Also, we will set up this passwordless authentication also. Yesterday I showed you how to set up this passwordless authentication. ఇప్పుడు 1000 servers, once you launch your 1000 servers, we don't do this SSH passwordless authentication. Okay, మీ project లో, in your project you may launch like based on your requirement only, you will launch 2 3 servers, 2 3 servers, 5 servers, 10 servers, like that. Okay na? So at some point of time it will be 1000 servers. అలా 1000 servers అయిన తర్వాత చెయ్యవు నువ్వు ఇదంతా. You don't do this like all 1000 servers build.
So whenever you build new server, ఇప్పుడు example today my project start. So first day onwards itself you will do all these things. Example, like if I launch 5 servers today based on my requirement, compulsory on 5 servers you will do this. This is mandatory, guys. As an admin you should do this. Password, so one server will be there. Maybe before Ansible also, if you are admin, we do this SSH passwordless authentic. This is not only for Ansible. మీరు even for normal shell script also the same concept. SSH passwordless authentication. So from one Linux box to another Linux box, by using passwordless you can log in without any prompt. Prompt అడగదు ఇంకా, yes or no or pass, first time మాత్రమే, only for the first time. ఓకేనా? సో very useful this passwordless authentication mechanism. So Ansible also using the same thing. So guys, any questions on passwordless authentication? Yesterday అర్థమైందా, ఇంకొకసారి చూపెట్టాలా? But here practice is required, guys. Without practice you can't understand. Even sometimes you don't understand, please try to work on it. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్. ప్లీజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఇన్ మై వీడియో ప్లీజ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సింపుల్గా అర్థం కాలేదు, ఐ మీన్ బికాస్ ఐ నో ద పెయిన్. some few guys are non-IT guys, I know that, but still you have to practice number of times, then only you can understand things. Okay, yeah. Now can you open your Nagios master server, sorry, Ansible master server? So can you run that command? So how to check my communication, guys? Via Ansible space -m space ping and a mod, like ping is the module, guys. So in Ansible, to do any task we need modules. Okay, see, it is working, it is showing development group now. Okay, can you make it all instead of dev? All means, guys, inside your inventory file. Yesterday I told you what is inventory file, guys. What is the purpose of inventory file? What is inventory file? Quick, guys, quickly you have to respond. Yesterday I told you. Where it will have all the data. I mean, all information. You should say server information. Okay. మన సర్వర్స్ మొత్తం అక్కడే ఉంటాయి, లైక్ గ్రూప్స్, డెవలప్మెంట్ గ్రూప్, టెస్టింగ్ గ్రూప్, మేబీ ఓఎస్ గ్రూప్, like your wish, any kind of groups you can set up there. Okay, now basically inventory file is nothing but the file where your host information available. So those groups are called as I'm sorry, so those groups are called as host groups, guys. Host groups ante enti, a group with set of servers are called as host groups. Okay, now inventory file has the host group information. Okay, now my setup is ready. As of now, temporarily I taken 3 servers, but in your project you may have 1,000 servers. Okay, now so all 1,000 servers you have to set up like this in inventory file. Can you go to your so to run your commands, you no need to go to your etc Ansible folder, guys. మీ కమాండ్స్ ఎక్కడి నుంచైనా రన్ చేయొచ్చు. Can you please increase the font? Okay, this is the default folder. So Ansible works based on this file only, guys. Configuration, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ సెట్టింగ్స్, సో హౌ Ansible behaves, it's based on this file only. This is configuration file, setting file. In Windows settings అంటాం కదా,
So same here configuration. Host file has the like host information, host group information. So guys, if you have number of hosts, okay, example you have here development server, okay na, maybe 100 servers you have. So generally IP address will be in like what I can say, if there are any IP address with same range, like here 53.12 is there, right? Maybe up to 100. So you can give like this, like this. Okay, so like this we have some shortcuts. మీరు అనుకోవచ్చు దెన్ 1000 IPs ఎలా యాడ్ చేస్తాం, ఇట్లా పెద్దగా అయిపోతుంది కదా ఫైల్ అని. సో ఇట్ విల్ బి బిగ్ ఫైల్ దెన్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ 1000 lines, 1000 IP, 10,000 IPs, right? There will be some shortcuts like this. Maybe example you have in your project you have naming convention for your servers. Okay na, example app1, like app1 to like 100 servers you have. Okay, then you can give like this, like this. This is a shortcut. Okay na, like this multiple shortcuts we have in Ansible. You don't need to go 100 IP address like this. Okay na, so just 1 to 100 also, like this also. When do we use names? Actually there is some, have you heard any time GoDaddy, guys? GoDaddy winner ఎప్పుడైనా? What is GoDaddy? Guys, have you heard any time GoDaddy? Domain registration site. We can register our like IP address with names. Okay na, so that if you register names with your IP address, so you can call with names also, you no need to use IP address. Okay na, so GoDaddy is one of the service. In AWS also we have Route 53. ఈ సర్వీస్ ని వాడుకొని ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ సర్వీస్, ఓకేనా, యూ కెన్ నేమ్ యువర్ సర్వర్స్ with names instead of IP address, because naming is very easy to identify. Okay na, yeah. So my host groups are ready, so my like everything is ready. I'm able to ping, no issues. Now let's start. Now what I want to do, so in your project a new user joined today. Okay na, so maybe Amar joined today. So Amar user should be there. Amar user should be there in all servers. Okay, simple. Ansible. What is the normal command, guys? What is the command to create the user? Normal command I'm asking, Linux command. User add with name. Exactly, user add space username. Name. So if it is manual, I have to log into all my 1000 servers via putty session. Then I have to run user add command, user add username. ప్రతి సర్వర్ కి లాగిన్ అయ్యి user add username, user add username, password. I have to set up like that. Now see how simple it is. Now nowhere I logged in, no other server. నాకు ఈ సర్వర్స్ అన్నిట్లో, so for all these servers I need Amar user. I have to create in this servers. See, I am in only master server now. So basically guys, this is called as module. Here in Linux we have commands, right? Different commands for different tasks. Here to do any task we need the module, and we call them as Ansible modules, guys. So you should find out this module first to do any task. So these are called I'm sorry guys. So these are called as arguments. Same command line also we have arguments, right? Command line lo kuda arguments untayi kada, user name,
user add space user add username. Same here, name equals to Amar, state equals to present, and where ala dev group, test group, production group, and where you want to run this. Okay na? Simple guys. See, do you feel any coding here? ఏమైనా కోడ్ ఉందా ఇక్కడ? గైస్ No. ఏమైనా కోడ్ ఉంది? ఇంతే కమాండ్ ఇంతే ఉంటుంది. సో can you understand this command what I am trying to do here by using this? So I am saying Amar user should be present in all servers, in all groups. ఒకటే కమాండ్ గైస్. ఇప్పుడు ప్రతి సర్వర్లో అమర్ యూజర్ ఉంటుంది నాకు. ఇప్పుడు కెన్ యూ లాగిన్ మేబీ వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్, ఎనీ సర్వర్, ఏదో ఒక సర్వర్ లాగిన్ అవ్వండి. చెక్ ఇట్, అమర్ యూజర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయి. సి వితౌట్ లాగిన్, నేను అసలు లాగిన్ కూడా అవ్వలేదు అక్కడ. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ మై యూజర్. హౌ టు చెక్ యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్? యూజర్ ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేయాలి గైస్? We can check in home directory. ఎనీ ఈజీ కమాండ్? Password for file we can grab the That user. is the password. Okay, even one more command is also there, id command. Just a simple id command, id space username. Name. Yeah, correct. Yes. Just run that, id space username. ID space Amar. id space Amar. Space. Username is Amar, right? Yeah, see here, Amar is there. Actually without login I did that. Can you please go here? For example, Amar user left from the office. Now I want to delete, wait, now I want to delete Amar user from all the servers, all the host groups. Okay na? Simple. Instead of present, can you please make it absent? Absent. Absent. Maybe you can clear the screen and do it. Clear it. I mean Control L. Do it now. Enter. So Amar user వెళ్ళిపోయాడు ఆఫీస్ నుండి. So I want to remove Amar. So see, simple command. 1000 కాదు, 10,000 సర్వర్స్ ఉన్నా డిలీట్ అయిపోతుంది జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 minute. Go ahead and check it. What would be the command to use to add the user into particular servers, like only for dev and QA, not giving the production access, like that? That group name you have to give. I given all, right? Yeah. So instead of that, group name I have to give. All means all the groups. Okay, so if you need particular group means particular group. See, Amar deleted in all the servers. So login avakunda I am able to manage. So here example I want to make it only in dev group. Already you created groups, right, in your inventory file. A group names you should know that, you should remember. See, if I give dev group, only in dev group it will create.
Under dev group, how many servers you have? 10, 20, 30, 100. Only in dev group it will run. Okay, na? Okay. Now this is about user. Example, now I need maybe one file. Okay, Ansible -m file. So this is very important, guys, in Ansible. So this is called as module. So based on your task, you should find the module, guys. Linux లో commands ఎలాగైతే ఉంటాయో ఇక్కడ modules ఉంటాయి. In Linux, we have to find out the commands, right? To do anything. To find out, to do any task, we need a command. And here, module, guys. Module is required here. Okay, na? You should find out the, I will show you how to find out the module also. Okay, na? I file -a name equals to in which path. Example, maybe your application guy requested you, Amar, I have all my application servers. So in that, please create a file. Maybe ఎందుకనేది మనకు అనవసరం. He has 100 servers. You want to create a file, I'll create it. Example, tmp folder. Under tmp folder, I want to create file 1. Okay, na? State equals to present, sorry, touch. Then where? All dev group, test group, production group. So any groups ఉన్నాయో నీకు తెలియాలి అది. You should know that in inventory file. Okay. Can you check that file? How to check file exists or not? ls -l, the path, the full path of the file. Guys, so there are two ways. You can go to that particular folder and do ls, or else you can check directly also like this. Yeah, see, file exists. నేను లాగిన్ అవ్వకుండా క్రియేట్ చేసా ఈ ఫైల్ ని. Example I'm showing in test server, guys. It can be any server. Okay, now here because I given all, right? So in all the host groups it will run. Now example I want to delete. See, guys, file got deleted. అన్ని సర్వర్స్ లో డిలీట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు. ఇన్ ఆల్ సర్వర్ ద ఫైల్ gets deleted. Now example I want to install an application. Okay, I'll show you before running itself. So example I want to check, wait, systemctl status httpd. So if I install httpd, I'll get this service. So right now I don't have service, means I don't have that application. Okay, let me install one application. Ansible -m -a means arguments, guys. Name httpd state equals to installed. So guys, based on the module, these values will be changed. Okay, now so these arguments will be changed based on the module. The ఏ module కి దాని related ఉంటాయి అన్నమాట. Okay, where you want to install? Let's give all. Your wish, that is. Okay, na all particular. Okay, na? Get ready for tasks, guys. Ansible లో చాలా టాస్క్లు ఉంటాయి మనకి. I'm going to give you the tasks maybe tomorrow onwards, not today. Check. Now application also will be there, the service also will be there. See, in all 1000 servers you will have the service now, application along with the service.
See, earlier it was not there. Now it's there. Okay. ఒకటి రెండు సర్వర్స్ అయితే మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు నువ్వు. If 1 or 2 servers you can do manually, but if bulk number of servers, simple, log into Ansible. ఒక server కి లాగిన్ అయితే సరిపోతుంది. That too very easy command. We are not writing any code also. Is it like code or general English statement? Guys, ఏమైనా కోడ్ లాగా ఉందా ఇది ఆర్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ లాగా ఉందా? Like it will be like general English, the statement. That is the reason Ansible is more popular, guys, in real time. Okay na, statements are like general English. చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఈజీ, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, మోర్ బెనిఫిట్స్. ఎనీథింగ్, ఏ సర్వర్లో ఏది కావాలన్నా. సో ఎగ్జాంపుల్, I want to update one file. Okay na, I want to run one command. Okay, so I want to delete something. I want to create a user. I want to create a file. I want to install an application. I want to do some settings. In one of the file, I want to do some modifications. Okay, so without login, I can do that. ఎన్ని సర్వర్స్ అయినా కావచ్చు, 1000 సర్వర్స్ అయినా కావచ్చు, I can do in one shot. ఒకే ఒక లైన్ తో I can do that task. So that is the advantage. Here, as I told, this module is very important in Ansible. So based on Linux లో కమాండ్స్ ఎలాగుంటాయి, ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ అలాగనమాట. I hope you understand Ansible usage. Guys, did you understand Ansible usage? Ansible లో ఏంటో అర్థమైందా ఎవ్రీబడి? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా యాజ్ ఆఫ్ నౌ? Do you have any questions as of now? Yeah. So let's move on. Now let's find out those modules. How can I verify those modules? How many modules I have in my server? Okay, now so modules are very important here. Guys, actually Ansible is developed in Python language. ఓకేనా, ఇది పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేశారు Ansible అనేది. Ansible is developed on Python language and the modules also. What is modules, guys? Modules ఏంటి? What is module? To do any task in your target machines. Okay, we need modules. Module is a program to do any task. Example, I want to create a user. I want to delete a user. I want to install an application. I want to start my service. Example, I want to start my service. Ansible -m service. Service is the module here. -a name equals to service name. State equals to started. ఎక్కడ all. All are dev, test, your wish. Everywhere it will start the application. See, earlier it was not running state. నేను లాగిన్ అవ్వకుండా స్టార్ట్ చేసేదాన్ని. వితౌట్ లాగిన్ I started my service, my application everywhere. Even I can stop also. Same command, same argument. Just stopped. So once we start that service, it will be running 24/7 or Until you stopped it. okay. Doesn't matter 24 hours, 365 days. No server up and running లో ఉండి, if you don't do any changes to your application, yes, it will run up and running. Okay na? Yep. So guys, in real time, even some applications or some systems running since like 25-30 years also, guys. That kind of systems also we have in real time. 25-30 years నుంచి వాటిని అసలు టచ్ కూడా చేయలేదు, ఇంకా రన్ అవుతున్నాయి అప్లికేషన్స్, ఆ వెబ్సైట్స్, ఆ సర్వర్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, బట్ వెరీ హ్యూజ్. ఓకే, నాట్ రెగ్యులర్ బేసిస్. నా పాత ప్రాజెక్ట్లో ఉండే ఒకటి
very old application. Actually, now we don't have support also for that application. That's the reason they are not touching that application. Okay, na. So my customer application, it is very old. That time almost maybe around 20 years something. Okay, since 20 years one operating system is running without any reboot. ఓకేనా, అట్లాంటి సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. 20 ఇయర్స్ అంటే అర్థం చేసుకోండి, అసలు ఏ ఇష్యూ రాకుండా. ఓకే, యా. నౌ లెట్స్ సీ ద మాడ్యూల్స్ లిస్ట్. హౌ టు చెక్ వాట్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ వి హ్యావ్, హౌ కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై. టెల్ మీ. ఒకవేళ ఇష్యూ వస్తే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మన కమాండ్స్ రన్ చేస్తాం కదా సార్, మన మాస్టర్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది సార్ స్లేవ్ సర్వర్స్ కి. ఒకవేళ మనకి స్లేవ్ సర్వర్ లో ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తే ఏమవుతుంది? ఎలా తెలుస్తుంది? మాస్టర్ సర్వర్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ షో యూ రెడ్ కలర్. ఓకే, హియర్ ఇట్ విల్ షో రెడ్ కలర్. తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తే తర్వాత అంటే అది వేరు, మళ్ళీ అది ఆన్సిబుల్ చెక్ చేయదు. సో వీ సెటప్ మానిటరింగ్ టూల్స్. మానిటరింగ్ టూల్ ఉంది కదా, అక్కడ నువ్వు మానిటర్ చేయొచ్చు సర్వీస్ని, సర్వీస్ రన్నింగ్ లో ఉందా లేదని. సర్వీస్ స్టాప్ అయిందనుకో, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యువర్ సర్వీస్ స్టాప్, యువర్ అప్లికేషన్ స్టాప్, యువర్ మానిటరింగ్ టూల్ విల్ అలర్ట్ యూ. ఐ షోడ్ యూ దట్ రైట్ ఇన్ మానిటరింగ్ టూల్. అది దాని పని, అది ఏ టూల్ పని అదే చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆన్సిబుల్ పని ఏంటి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బల్క్ టాస్క్ అండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్, ఆన్సిబుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, మానిటరింగ్ పార్ట్ ఇట్ వోంట్ డూ. ఆన్సిబుల్ పార్ట్ కాదు కదా మానిటర్ చేయడం, అది నాకే వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ సమ్ అదర్ మానిటరింగ్ టూల్. చాలా మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. సో మానిటరింగ్ టూల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ సంథింగ్ వన్స్ యూ స్టార్టెడ్, later any point of time your application has some problem, your service has stopped, okay, now your application not reachable, your process not running, that is monitoring tool responsibility, not ansible responsibility. Ansible పని ఏంటి? అవి ఇచ్చింది చేయడం అంతే. నువ్వు ఏది ఇస్తే అది వెళ్ళి అక్కడ చేసుకొని వస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్ విల్ గో ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ కమ్ అవుట్, దట్స్ ఇట్, అంతే దాని పని. ఓకేనా, తర్వాత ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూస్ దాని రెస్పాన్సిబుల్. స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఆన్సిబుల్ చూసుకుంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బల్క్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఒక్కటి రెండు అయితే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. ఇప్పుడు ఒకటే సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలి, దెన్ వై షుడ్ ఐ నీడ్ ఆన్సిబుల్? డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ లాగ్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్ ఓన్లీ, రైట్? ఓకే, బట్ బల్క్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ లైక్ 10 servers, 20, 30, 50, then I will use Ansible. And what if the package is not available, Amar? Like while we're installing, I mean, for example, yeah, while we're installing the HTTPD, we have that package in the M. Okay, what if that HTTPD is not present in the M? How can we install it? Okay, good question. So in that case, you have to find out. Example, by default Jenkins won't be there. Okay, now example, see, M install Jenkins. By default Jenkins package won't be available. Even if you run from here also, you will get definitely issues. It will fail, it will be failed. So in that case there will be additional steps. You have to add that particular repository, then after only this command will work. So 2 tasks will be there then. See, it's failed. Okay, now so now what I have to do? I have to Google. So I have to find out the commands. Jenkins download. So which distribution? Example, CentOS. So these are Linux commands, right? The equivalent Ansible module I have to find out. ఈ కమాండ్స్ రన్ చేయడానికి ఈక్వివాలెంట్ కమాండ్స్ నేను మాడ్యూల్స్ కనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఈస్ wget? wget ఈస్ టు డౌన్లోడ్. ఓకేనా గైస్,
Now we are downloading .repo file from the URL in this location. ఓకేనా, ఈ లొకేషన్లో ఈ ఫోల్డర్లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. సో wget related URL that what I can say, I have to find out this module wget relay. I think wget module is there. By using that I can download this. Okay, now then after how to run this command, there is a command called shell. By using shell module I can run this command. Then after you can run this normal m module. So 3 tasks total. Understood? You have to find out Linux commands. ఏ దానికైనా guys, any task, not only this task. So whenever you want to run one particular Ansible, maybe something, first to find out the Linux commands for the task. Then equivalent Ansible module you have to find out. మనకు wget module ఉంది, ఓకేనా. సో డౌన్లోడ్కి ఈ కమాండ్ రన్ చేయడానికి షెల్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నార్మల్ m module. By using m module we'll run this. Then you can make it. Okay, example Ansible -m wget -a src Can you copy this? Space dest equals to space copy this. Yes, space. No, copy all. Close it, double quotes. Space all. మీకు నమ్మకం లేదనుకోండి, if at all you are not sure about this, okay, so wget module not there anta. The module wget was not found in configured module path. Okay, how to I think first we need to install wget, I guess. Wait. Module for down Ansible module. Get underscore URL. See guys, ఇప్పుడు నాకు గుర్తులేదు ఏ మాడ్యూల్ అనేది. సో గూగుల్ చేస్తే నీకే ఇచ్చేస్తుంది. గెట్ అండర్ స్కోర్ యూఆర్ఎల్ ఇస్ ద మాడ్యూల్. సో wget రిలేటెడ్ మాడ్యూల్ ఏంటి? గెట్ అండర్ స్కోర్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సంథింగ్ రాంగ్, missing required arguments. Okay, maybe arguments తప్పించాం అయితే. So then wait.
Okay, instead of what I can say src, we have to give URL. So see, మాడ్యూల్ ని బట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. URL okay. Now the second task. So first task successfully completed, guys, this one in all servers. Now I want to run this command. Okay, ansible -m shell. Everybody mute yourself. Everybody mute yourself. Okay, second completed. Now ansible -m yum -a name equals to Jenkins, state equals to installed all. Okay, yeah, now it's installed. So we have to find out like this. Understood? ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చూసుకోవాలి మనం. So your good name? My name Lohit. Yeah, Lohit. Did you understand now? Yep, clear. Okay. So here the important thing is module name. You should know the module names. So similar to Linux, what is the module you have to find out. Maybe sometimes you may not find out the module name. Example, you know only Linux command. You're not able to find any module. Guys, for example, the command ki ento module, even I don't have an idea. Okay, na? Then simple shell module is there. By using shell module, you can run Linux commands directly. Guys, ఇక్కడ చూడండి, నేను డైరెక్ట్ లైనెక్స్ కమాండ్ రన్ చేసా. ఇక్కడ directly I ran the Linux command. This is Linux command. So by using shell module, I can run the Linux commands directly. నీకు ఏదైనా మాడ్యూల్ తెలియలేదనుకో, షెల్ మాడ్యూల్ వాడుకోవచ్చు. బై యూజింగ్ మేబీ అన్నిటికీ మాడ్యూల్స్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు గైస్. ఫర్ ఎవ్రీ టాస్క్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ ద మాడ్యూల్. స్టిల్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ గైస్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ANSIBLE around 4-5 years back, okay, so there are around 1800 modules. అంటే 1800 టాస్క్లు చేయొచ్చు వాటితో. బట్ నౌ 3400 change. Okay, na. So that means they are developing the new modules based on the requirement. Okay, na. So still inka develop. So maybe last batch I seen 3300. Maybe now it might be increased. Okay, let me show you the module details. How to check modules? Ansible -m, sorry, Ansible -doc, okay, -l. Maybe let's do one thing. Can you decrease the font because it's not showing full screen? Decrease చేయండి, మొత్తం decrease చేయండి. Complete make it for 12
Make it 12. This conference will now Run it one more time. Okay. See here, guys. All are module. Left side is module name. Guys, ఇవన్నీ modules. This is description. The right side part is description. Left side part is module name, guys. I am pressing enter. Okay. If I press enter, I can see the module names. Module name is left side. Right side is your description of the module. A module endukosam. What is the purpose of that module? Okay. We can use grep and search the particular module here. Yes, definitely. Okay. Okay. You can do that. So example, a particular module I want to find out. Maybe I don't know the module name. Okay. So like I want to use copy. Like something I want to search copy copy చేయడానికి ఏంటో నాకు తెలియదు. Module name ఏంటో నాకు తెలియదు. Definitely either in module name or else in description part you will have that keyword. So here keyword is important. Guys, from any output. So carefully listen this command. Any command, it doesn't matter. I'm not only talking about this command. ఏదైనా output నుంచి if you want to search particular keyword, this is the command, guys. First type that command, your command. This symbol is called as pipe symbol, guys. దీన్ని pipe symbol అంటాం. ఓకేనా? Then there is one more command called grep. So what it does mean, first it will run the first command. Okay, na generally command output should be visible in screen, right? But here the command output will go to the second command by using pipe symbol. First command output ni second command ki pass cheyochu manam. Okay, na so we can send it to second command. So grep means search command, guys. What I want to search, I want to search copy. సో మేబీ మాడ్యూల్ నేమ్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ కాపీ అనే కీవర్డ్ ఉందా లేదా అని సెర్చ్ చేస్తున్నా నేను. ఐఎమ్ సర్చింగ్ కాపీ అనే కీవర్డ్, కాపీ కీవర్డ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఇన్ మై అవుట్పుట్. సో ఇట్ విల్ షో ఇఫ్ దట్ కీవర్డ్ ఈస్ దేర్ ఐదర్ ఇన్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్. సి ఇన్ని కాపీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ నౌ. So this one, copy a file to VMware data store. No, this is not correct. So basically this is the correct one. Copy files to remote locations. మీరు వేరే చూస్తే అవి తెలిసిపోతుంది అదా కాదా అని. ఓకేనా? ఈవెన్ యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. నా ఇంకా మీకు క్లారిటీ రాలేదు. స్టిల్ యువర్ యూ హెవెంట్ లైక్ అగైన్ యు ఆర్ నాట్ కన్ఫర్మ్. So which one is correct in this? Simple. Which one is you have doubt? Just copy this. Go to Google. What is copy module in Ansible? You will get the answer. Okay, now this is how you can search your modules, guys. Here modules are important. So how, let's see count, guys. Basically if I run this, I'm getting full lines, right? Each line one module. So if I count the number of lines, I will get the count, right? So here I'm sending that output to the second command, wc command. See 3387 modules, lines. ఇన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ అవుట్పుట్ లో.
That means ఇన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. 3387 modules right away we have in this version. How to check Ansible version? Which version you are running? Ansible -- version. Okay, you are using 2.9. Guys, you are using 2.9 version. In 2.9 version, okay, so you have 3387 modules. Now I want to see the module arguments. For each module we are using arguments, right? Arguments and values. -a ఇచ్చిన తర్వాత arguments ఇస్తున్నాం కదా. So I want to see those arguments. What are those arguments and all? Simple. Ansible -doc -s. Okay, then module name. Example, I want to see maybe service module. Okay, na? Service module I want to see. Service full details I want to see. What is service module? What are the different arguments we have for service? Options ఉంటాయి కదా ప్రతి command కి, ప్రతి module కి. So I want to see them. So see, these are the like arguments for your service. See, arguments, enabled, name, pattern, run level. So ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు మీరు. Example, now I used URL, get_URL, right? So I want to know about that. See, get_URL arguments ఇవన్నీ, attributes, backup, checksum. So what things I used? I used a dest, if you remember. See, required absolute path of where to download the file to. ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఆ పాత్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు డెస్ట్ అంటే. నెక్స్ట్ I used URL also, right? ఇవన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, మనకి ఇష్టం వచ్చింది, మనకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, based on requirement I use this argument. See, I used URL. This, okay, so this is how like we can find out the arguments along with the modules. So guys, any question? Did you understand what is module? Module అంటే అర్థమైందా? Everybody, module అంటే అర్థమైందా? And what is Ansible module? Guys, what is Ansible module? What is Ansible module? Are you able to hear me? Yeah, to do any task in target mission to using the module. Yes. So module is nothing but it's a program, Python program, guys. Adoka Python program adi. Okay, you no need to have any Python knowledge to learn Ansible. But Python Ansible is developed, Ansible modules are developed in Python language only. Okay, na? And now did you understand, guys, how to find out the modules and how to verify like the arguments of the modules? Any questions? Guys, ఏమైనా questions ఉన్నాయా? No, for now we'll have to go through. No the questions as of for now. now. Yeah. Yes, practice is important. So till now I showed the things in command line, right? రేపటి నుండి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో సేమ్ ఫైల్స్, బట్ విత్ సేమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ వి రిటర్న్ ఇన్ కమాండ్ లైన్, రైట్, ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ విల్ రైట్ ఇన్ ఎ ఫైల్. ఓకేనా? సో maybe like not one task, bulk task, number of tasks together we run. That is nothing but program. Playbook. In general, in Ansible we call it as a playbook. Okay na? So playbook is nothing but Ansible program. Guys, same మనం కమాండ్ లైన్ లో రాసింది ఫైల్ లో రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఫర్ రీయూజబిలిటీ పర్పస్ we use programs. ఓకేనా? సో tomorrow onwards we'll use playbooks instead of command line. Okay na? So there are so many shortcuts available in playbooks.
and like while running. So tomorrow onwards, get ready for your tasks. So you are going to get many tasks in Ansible. Okay, చాలా టాస్క్లు ఉన్నాయి Ansible లో చేయడానికి, రియల్ టైమ్ టాస్క్. సో గెట్ రెడీ ఫర్ దోస్. ఓకే సార్ యా. ఇప్పుడు మనం Yes, Avinash. ఇక్కడ అదే సార్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇవి క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, Hmm. ఆన్సిబుల్ మాస్టర్ లో ఇవి 5 ఉన్నాయి కదా సార్. అవును. ఒకవేళ ఈ 5లో డిలీట్ చేయాలనుకుంటే దీంట్లో డిలీట్ చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఆన్సిబుల్ మాస్టర్ లో చేయొచ్చు. సార్. ఓకే, అంటే నువ్వు అనేది సర్వర్ డిలీట్ చేయాలంటనా? సర్వర్ డిలీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తే Ansible లో కూడా డిలీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే Ansible లో ప్లేబుక్ అనే టాస్క్ అని రన్ చేసినప్పుడు అది ప్రతి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అక్కడ ఎంట్రీలో ఉందనుకో, ఆ దానికి కూడా ట్రై చేస్తుంది. ఆ సర్వర్ లేదు కదా, ఫెయిల్ అయిపోతుంది ప్రతిసారి, ఎందుకు అనవసరంగా. సో అక్కడ Okay. తీసేస్తే ఇక్కడ కూడా తీసేయాలి. ఓకే ఓకే యా. సో ఓకే దెన్ గైస్, then we'll meet in tomorrow class. Please be ready with the setup. ఓకే సార్. Okay, yeah, bye guys. Thank you. Bye.